Yes, good evening, everyone. Sir, in the last class, how to implemented APIs by using the API view. So, in the last class, we can implemented APIs by using this class API view class. There are different parent classes are there. We have to inherited the class we are provided there. Now, we have to implemented API by using the view sets. There's only two are there API view and view set. So model. So first we have to create the project application. Go to the D drive, CD, REST API, 6th November. I'm taking the model serializer. So now, ఇప్పుడు create super user, add some 2-3 records. py manage.py create super user. Yes, password 123 email id @gmail.com password created manage.py run server. Up to here all are common only. Go to admin panel. Login employees. లేవు కాబట్టి జస్ట్ ఒక 1-2 యాడ్ 101 done. Bus to records. Now view is the responsible to read the data. We use .py code same, but the parent class is view set. That is only the difference. So come to the views. Views. Take the class employee CRUD CBV. Instead, I have to provide a view set that is available in from REST underscore framework. REST underscore framework dot ఇదిగోండి views import. You can take రాలా వ్యూస్ కాదనుకుంటా సజెషన్ రాలేదంటే లేనట్లే సారీ వ్యూ సెట్స్ ఇంపోర్ట్ ఇదిగోండి మోడల్ వ్యూ సెట్ ఇది పేరెంట్ గివ్ దిస్ వన్ అది whenever suggestion came then only you can take and don't take otherwise. Now ఇంక ఇదంతా నార్మల్ query set equal to employee dot objects dot all. What is the serializer class name? Serializer class same previous yesterday code only. ఇది కూడా employee serializer. Two import statements are required from
test app dot models import employee. Another one from test app dot serializers import. What is the class? అండ్ లాస్ట్ క్లాస్లో వ్యూస్కి ఇప్పుడు వ్యూస్కి ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఇదిగోండి. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏపీఏ వ్యూ బదులు వ్యూ సెట్. ఎంప్లాయీ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. వెరీ సెట్ టు సీరియలైజర్ క్లాస్. సో ఇది యువర్ వ్యూస్ completed. You won't do anything. End points also not required. Only one end point. Everything will take care by view set. That's why view set is the best choice. Previous got 2-3 URLs are there. Up ఇక్కడ one new concept is there, mapping urls.py. How to define URL? New thing. అదొక్కటే new. Remaining all are common. Go to URLs. Here some imports are required from REST underscore framework dot routers import. There is one class is there. Default router is the class name. Create object for this. How to create? Class name with parenthesis means object creation in the Python. Give one variable equal to router. Now this router you have to register router dot register is the predefined function. Inside give any endpoint. My endpoint is API. Where it is? Views dot. What is our view name? Employee CRUD CBV. I am not defining URL that class name. Don't give dot as view. Not required. Okay. Views లేదు కాబట్టి we have to go with from test app import views. ఇప్పుడు ఇక్కడ URL you can define. అది application level URL. Here I want to use with include is the function, but include is available in this. Include URLs router dot URLs. Done. So server is everything ready. Employee has no spelling mistake. We use employee dot objects dot all. So ఇప్పుడు చూడండి వ్యూ సెట్లో ఇంకా నథింగ్ కోడ్. ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎంటర్ ఎంప్లాయీ ఇదిగోండి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఏపీఐ. 2 records are there, 2 are available. If I want to insert కి వాడే ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఇంకా నో, ఓన్లీ వన్ URL ఎనఫ్. ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో 2 records are there. ఇన్సర్ట్ 103 విన్నీ salary post. Yes, come to here, refresh, third record came. So view set is very simple when compared with all the things. ఇదిగోండి ఏం చేసాం? ప్రాజెక్ట్, యాడ్, మోడల్స్, అడ్మిన్, సీరియలైజర్, వ్యూస్, URLs. ఇంక ఎండ్ పాయింట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. దిస్ వన్ విల్ డూ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ ప్రొవైడెడ్ కదా. నౌ థర్డ్ రికార్డ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్. మేక్ ద 3. ఇదిగో డిలీట్, పుట్ట, ప్యాచ్, వాట్ యు వాంట్. ఐ వాంట్ టు డిలీట్. Come here, refresh. View set is the best choice. All operations will be done, but how internal working we don't know, but all are available there. Now 2 records are there. 3 చిన్ని. ఇదేంటి పుట్ కదా. 13,000 ఢిల్లీ పుట్. కమ్ హియర్, రీఫ్రెష్. 102 చిన్ని, 13,000 ఢిల్లీ. Put means updation, delete, insert, all are done. So view sets are the best choice. If now same thing go to the postman. That's why everyone using view set. Go to postman. 2 records are there, Sunny and Chinni. Now delete these things.
This is the URL get command, send. 101 Chinni. Sunny and Chinni are there. No need to update. Two are there. Sunny Chinni kada. By using Postman, I have to insert it. Post, where, body. ఇక్కడ key value pairs you can give. Key, employee number. 102 కదా, 103. ఎంప్లాయీ నేమ్ బన్నీ లేదు. ఎంప్లాయీ శాలరీ 13,500. ఎంప్లాయీ అడ్రస్ హైదరాబాద్. మేక్ ద రికార్డ్ పోస్ట్, సెండ్. ఏమైంది? యా, పోస్టెడ్. అది కిందకి వెళ్ళిపోయింది ప్యానల్. రీఫ్రెష్. ఇదిగోండి 103. ఐ వాంట్ టు డిలీట్. కమ్ టు హియర్. Sunny, I want to delete. /1, select the command, delete. Send. Record gone. Refresh. Ade API ante very simple API. So by using ViewSet, we have to implement it. The only new thing is URLs, router concept. Adakkate koncham new thing. Remaining everything common activities. Importing. Remaining all are common things. That is how to implemented API by using APIs and this one. So someone is asking every time authentication authorization, token based authentication. What it is? There are 3 types are there. Token based, basic and session management. Now all the 3 I will explain now. Authentication and authorization. So maximum everyone using this view sets. ఎందుకంటే simplified version. We won't do anything. So Django already we discussed authentication and authorization. Authentication means we have to check whether one user is valid, invalid. But in that case, you have to provide a login page, sign up, all this. But here predefined 3 types of authentications are there. Authentication means the process of validating user is called as authentication. Username and password. Or we can go with the tokens. Do know మనకు తెలిసింది username, passwords. Now Django token based authentication is there. Every user ki different tokens I can provided. If you want to send the request, token is mandatory. Without token, you are not able to read single record also. Django REST framework provides several inbuilt authentication mechanisms. Basic authentication, second session authentication. He is asking token authentication. ఇంకోటి కూడా ఉంది JWT అని, జావా జేసన్ వెబ్ టోకెన్ ఏదో ఉంటుంది.
జేసన్ వెబ్ టోకెన్ అథెంటికేషన్ అనుకుంటా. బట్ ఏదో ఒక అథెంటికేషన్ ఈజ్ ఎనఫ్. మనకు తెలిసింది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. జనరల్గా ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టోకెన్ బేస్డ్ టు జనరేట్ ద టోకెన్స్ ఫర్ యూజర్స్. ఆథరైజేషన్. The process of validating access permission of user. దీనికి different permission classes are there. First you have to authenticate. After that access permission. After authentication, we have to perform authorization. Django REST framework permission classes are allow any, is authenticated, is admin user, is authenticated or read only. అంటే if you want to modify anything, authentication required, reading purpose not required. Is admin means if he admin he can do anything. Allow any person can allowed. Is authenticated అంటే కంపల్సరీ టోకెన్ బేస్డ్ కానీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కానీ అథెంటికేషన్. సమ్ Django మోడల్ రిలేటెడ్ పర్మిషన్స్ ఆల్సో దేర్. ఇట్లా ఇవి పర్మిషన్ క్లాసెస్, అవే అథెంటికేషన్స్. మెయిన్ అందులో టోకెన్ బేస్డ్, ఇందులో ఈజ్ అథెంటికేటెడ్, తర్వాత Django మోడల్ పర్మిషన్స్. సో నౌ టోకెన్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్. We won't do anything, just to generate the token, give to the user. Authentication can be performed by some token. So first we have to, token must be generated, and we have to validate the token is valid, invalid. Because if I'm sending any wrong token, I don't want to give permission.
సో డిఆర్ఎఫ్లో authentication token one table is there DRF framework lo. So first we have to include rest underscore framework dot authentication application in settings.py. Then one table will be created because of token table. It is responsible to create the token tables. User tables, how it is going to check this. In admin panel, home, group, users, employees. Go to users, only Mahesh is there. In this, there is no token tables. Okay, fine. Once I added this, make migrations, one table will be created. Authentication, sorry. And application name, auth token. Rest underscore framework dot auth token is the application. So add this one, okay? Copy this. Current project you can add multi project created wastage of time. Ikkade you can add multi project multi models waste. Existing project you can add. Kapte one time stop the server. Make migrations and migrate you have to do. Make migrations. Migrate. Idugondi. Table created. Now start the server. Start server. Go to admin. Refresh. ఇదిగోండి టోకెన్స్ టేబుల్ వచ్చిందా వచ్చింది హియర్ 0 tokens are there. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యూజర్కి క్రియేటెడ్ టోకెన్ ఐ విల్ గివ్ దట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి పెర్ఫార్మింగ్ అదే టోకెన్ అథెంటికేషన్. మేక్ మైగ్రేషన్స్ అండ్ మైగ్రేట్. ఆఫ్టర్ దట్ నౌ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ద సూపర్ యూజర్ ఈజ్ మహేష్. For this token, all this not required. Super user can do anything. With this, you have to create. First, ఒక token create చేసి చూద్దాం. Check this. ఇదిగోండి చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా now go to background. 0 tokens. Add token button. Users ఒకడే ఉన్నాడు మహేష్. Save. Token generated. Copy this. I have to take one separate new text file. Ikkada I will save all the tokens. Idi my token. Okay. Now aithe create one more because it is super user. He can do anything. That how to create token I am telling. Come to the table. Only one user is there. Mahesh can create another user. Add user. Username Sunny. Password Mahesh123. Password Mahesh123. Sunny is a normal user. Scroll down. ఇందాక Django model permission అన్నాను ఇవే అడ్మిన్కి లాగిన్కి. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు ఇదిగోండి ఎంప్లాయీ టేబుల్ యాడ్ డిలీట్ వ్యూ. ఇక్కడ పర్మిషన్స్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ విల్ బీ టేకెన్. సేవ్ దిస్. Sunny is there, but Sunnyకి token is not available there. Okay. Now give the token to the Sunny. Go to the token table, add token. Now this time select Sunny. Sunnyకి ఇదిగోండి. This is the Sunny token. That is the Mahesh token. Copy this. Come to here. Sunny user token ఇది. ఇప్పుడు which user you want to provided, give that to token. So nodes come to here. Create super user. Okay. Then click on add token. Select the user.
Click on save. Token will be generated. Create another user. Go to home. Click on add user. Add user and password. For this, generate the token. How? Go to home. Go to the token tables. Click on add token. Select user. Save. Now two tokens are there, Sunny and Mahesh. So Mahesh ki deniki tokens are there. Now, as a token is available, not available, I want to validate. If user is there, token is there, I have to validate purpose. The auth token application URLs is there. You have to add one URLs. URLs.py lo. I have to, because if user is available, the token is available. Yes, already two users token there. Valid, invalid, I have to validate first of all. Once validated, if you want to go to this, provide a token, then we are getting. Otherwise, we are not getting the token. Okay. Create now token again. There is no code. We're going to go to URLs. ఇది కాదు. ఇది one URLs. Okay. Here, I want to include from REST underscore framework dot ఇది అప్లికేషన్ ఆత్ టోకెన్ ఇంపోర్ట్ దానికి ఒక వ్యూస్ ఉంటుంది వ్యూస్ గివ్ ద URL name, any name you can give your wish. Get underscore API token. It is not fixed, any name you can give. The token name, the URL function name is views dot obtain authentication token, name equal to get API token. By using this, I have to read the data. This you can add into URLs. Once it added, how to check that? Go to the command prompt.
So if a user is there, already token is there in the command prompt, HTTP post, the command is, this is the server IP address. Copy this server IP address. What is our pattern? Get API token is the URL pattern. Slash, give the username. If user is available, if the token is there, then we are getting the token. Idi copy, go to the command prompt. D drive, CD, REST API, 6th November, CD with REST C4, copy paste it. So if Mahesh and password is available, the last 4E54, if it is there, we will get the token. Otherwise, error poindi. See the problem. 404. 404 means our side mistake. ఎక్కడో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఏదో పోయి ఉంటుంది చూడండి. http post http colon get under sorry కాదు URL pattern wrong. Get hyphen AP underscore కాదు, అది ఒక ఫస్ట్ మిస్టేక్. ఇంకా ఇంకెవరనయా యూజర్ నేమ్ మహేష్, పాస్వర్డ్స్ అన్నీ ఉండదులే, ఆ టోకెనే రాంగ్. అనేబుల్ టు లాగిన్ విత్ ప్రొవైడెడ్ క్రెడెన్షియల్, అది ఇందాక పెద్ద ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఈ క్రెడెన్షియల్ రాంగ్ అంది. ఎందుకని? మహేష్ సన్నీ 123 కరెక్టే కదా. 404 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అప్లికేషన్ బై జేసన్ కరెక్టే కదా. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ మహేష్, పాస్వర్డ్ సరే పని చేద్దాం. 123 కాదు ఓ పని చేద్దాం ఆగు. ట్రై విత్ సన్నీ మహేష్ 123 ఇది ట్రై చేద్దాం. క్రెడెన్షియల్స్ రాంగ్ అంటుంది ఏంటది, అంటే అంతా వర్క్ అవుతుంది. క్రెడెన్షియల్ రాంగ్ అంది. గెట్ ఏపీఐ టోకెన్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ 400, అవర్ మిస్టేక్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అదే. అదేంటి అదే కదా. మహేష్ సన్నీ 123 ఇది లాగిన్ అవుతుంది కదా. ఎక్కడ ఏదో మిస్టేక్ ఉంది. అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ, వాడు క్రెడెన్షియల్స్ రాంగ్ అంటున్నాడు. గెట్ ఏపీఐ టోకెన్ యూజర్ నేమ్ మహేష్, కామా నేమ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, స్పేస్ ఏం ప్రొవైడెడ్ నా, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, కామా ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇదే రిక్వెస్ట్. చూద్దామండి. పోస్ట్ మ్యాన్ ఆల్సో ఎనీవేర్ యూ కెన్ గివ్ రిక్వెస్ట్. టోకెన్ మెథడ్ ఈస్ ద పోస్ట్, బాడీలో కీ వాల్యూ పేర్స్ రిక్వైర్డ్, ద కీస్ ఐ కెన్ ప్రొవైడెడ్ యూజర్ నేమ్ మహేష్, పాస్వర్డ్ 3. ఇదిగోండి వచ్చిందా లేదా, మరి అక్కడ ఎందుకు రావట్లే? ఇదిగోండి 4E54 నా టోకెన్ నెంబరు, అదే 4E54. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐఎమ్ చేంజింగ్ క్రెడెన్షియల్, మహేష్ బదులు ఐఎమ్ గివెన్ యాజ్ ఏ సన్నీ, then Sunny details will come.
సన్నీ, మహేష్ 1 2 3 సెండ్. ఇదిగోండి 55C5. ఇదిగోండి 55C5. మరి అక్కడ అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా రావాలి. క్రెడెన్షియల్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, దట్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ దేర్. స్పేస్ ఉందా? ఎక్కడ ఉంది? దానివల్ల ఏం రాదే. సర్లే, ఎందుకు డౌట్? చేస్తే పోలా. దానివల్ల ప్రాబ్లం కదా, డ్యూటీ క్రెడెన్షియల్ తీసుకోవట్లేదు ఆడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాంగ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా రాకూడదు కదా, పోస్ట్ మ్యాన్లో కూడా. లేదు, ఏదో ఏదో స్మాల్ మిస్టేక్ అయితే ఉంది, లేకపోతే ఈ ఎర్రర్ రాదు ఇలాగా. దానివల్ల కాదు కానీ ఏదో మిస్టేక్ ఉంది, తెలియట్లా. సరే ఇది అక్కడ ఐ చేంజ్డ్లే, ఇది నోట్స్లో చేంజ్ అవ్వలేదు. ఐ చేంజ్డ్ దేర్. ఇంకోండి ఇక్కడ మార్చాను యాప్లో ఆల్రెడీ. ఇంకోండి ఇక్కడే చేంజ్డ్. వాడు క్రెడెన్షియల్స్ రాంగ్ అంటున్నాడు. అవును, యాప్ యాడ్ చేసాం కదా సెట్టింగ్స్. నాన్ ఫీల్డ్ ఎర్రర్స్ డినైడ్ పైథాన్. సరే, ఫస్ట్ అయితే టేక్ దీస్ కమాండ్స్, దెన్ ఐ విల్ టెల్ వాట్ టు డూ. ఒక పని చేస్తే పోతే.
యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఉంటుంది ఏంటది? రిమూవ్ ద కోడ్స్. కోడ్స్ మ్యాండేటరీ కాదు కాదు. నాట్ రిమూవింగ్. నాకు తెలిసి అది సింగిల్ తీసుకోవట్లేదు అనుకుంటా. ఇక్కడ తేడా కొడుతుంది అది. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు ఏదో మారింది మళ్ళీ. దిస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్. ఏదో మిస్ అయింది, ఏదో మొత్తానికి ఏం మిస్ అయింది. ఓహో, చెప్తాను ఆగండి ప్రాబ్లం ఏంటో. ఇదిగోండి, టోకెన్ వచ్చిందా లేదా? ద రీజన్ ఈజ్ డబుల్ కోడ్స్. పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ సింగిల్ కోడ్స్ ఇచ్చాను కదా, ఇట్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్. అది దాని వ్యాపారం. డబుల్ కోడ్స్. పో. ఇప్పుడు ఇఫ్ గో విత్ సన్నీ, ఇదిగోండి సన్నీ టోకెన్ పాస్వర్డ్కి అది చిన్న మిస్టేక్. వీ హ్యావ్ టు గివ్ డబుల్ కోడ్స్, నాట్ సింగిల్ కోడ్స్. సరే నౌ ఇక్కడ 2 members ఆర్ దేర్. యూజర్స్లో 2 tokens ఆర్ దేర్, సన్నీ మహేష్. ఓకే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ నౌ. బై యూజింగ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద tokens. బై యూజింగ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆల్సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ద token. Now my question is, I created one user. Go to users tables. Mahesh Sunny. Add one more user, Bunny. Password Mahesh 123. Password Mahesh 123. Save this. Now you can check the tokens table. How many tokens are there? 3. Only 2 are there. Users, Bunny token is there, not there. If I am sending one request, same request with Bunny, what will happen? Sunny బదులు just Bunny అని అడుగుతున్నా. అప్పుడు ఏమవుద్ది? Because previous కి Mahesh token is there, I'm getting the token, sir. ఇదిగోండి Mahesh token, this one. Sunny ki token is there, I'm getting the Sunny. But Bunny ki there is no token, only 2 are there. If I send this request to the command prompt, what is the output? The first rule is, if the username password is available, if the token is available, it is validating username, password, and token. If the user does not contain any token, authentication application will create the new token too. One minute. Copy the Bunny. Okay. For this Bunny, auth application will take care about to create the token. Count చెక్ చేయండి. 550 AB. Previous tokens 2 are there. Now refresh. Third will be there. Available, not available? Available. So authentication application will take. If token is available, it will read the token and verified. Not there,
ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై టోకెన్. ఇంకోండి కావాలంటే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ జస్ట్ గివ్ బన్నీ టోకెన్ మారుతుంది, చెక్ చేయండి జాగ్రత్తగా. ఇదిగోండి WH0AB. దట్ ఈస్ ద అథెంటికేషన్ అప్లికేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సార్ ఇదే ఓన్లీ జనరేషన్ టోకెన్ ఇంపార్టెంట్. హౌ టు యాక్సెస్ డేటా ఐ విల్ టెల్. ఫస్ట్ వన్, auth token application can validate this username and password. Second one, auth token application will check whether token already generated for this user or not. If token already generated for this user, then existing token will be returned. If not available, then a new token will be created and stored in tokens table and sent as the response. అది జరిగింది. సో create a new user with Bunny and send the request. Then token will be because Bunny is the new user, no token. So the way of generating the tokens. That is token based. How to provide authentication, I will tell. So now all the three members token is there, Mahesh, Sunny and Bunny. If I send the request, get request without any token, am I getting the records or is it asking the token? Sir, postman, how to set the request, I will tell that also. Go to the postman and send the request as, ఎందుకంటే up to now I'm not given anything about postman. Just to send this URL. In body లో key value 2 ఉంటాయి. కీలో వచ్చి మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్.
పాస్వర్డ్లో సన్నీ అయితే ఏదైతే అది క్లిక్ ఆన్ send button. That the request must be you can send with post request. URL pattern this is. అది పోస్ట్ మెన్లో స్టోరీ. Compulsory select post request, send URL, key value. Token will be generated. Now anyone tell. If I want to get the records, but forget about the token. Without any token, if I send the request, am I getting records or is it asking token? Because 3 people I generated tokens. Without token, I am sending request to either postman kani or command prompt kani. Am I getting records or no? Or is it asking token? And ఎవరిది రికార్డ్స్ వస్తాయా టోకెన్ అడుగుతుందా? అడిగిద్దా? మరి అడగాలి కదా మరి. వాట్ ఈస్ ద టోకెన్ అథెంటికేషన్? ఐఎమ్ సెండింగ్ డైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్, వెర్ ఇస్ ద సెక్యూరిటీ? సో గో టు పోస్ట్ మ్యాన్, paste this, not post, get, send. Is it asking or I'm getting records? Getting records. మరి వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద టోకెన్? సేమ్ ఇక్కడ కూడా HTTP give the request. I'm getting all the records. The reason is you created authentication or providing any authorization facilities. So once you are getting, we will get all records. It never asks the tokens because we are not providing authorization. ఇదిగోండి authorization classes. You have to give is authenticated class to your view. Then it is asking the tokens. Otherwise, it never asks the token. So how to enable authentication and authorization for our view. ఇంకా ప్రతిదానికి సేమ్ ప్రాసెస్. గో టు ద views.py. బేసిక్ అథెంటికేషన్ అయినా సెషన్ అయినా గివ్ పర్మిషన్ క్లాస్ అథెంటికేషన్ క్లాస్ బస్. సో హౌ టు గివ్ ద క్లాసెస్ మీన్స్ go to the view. And ఇక్కడ వ్యూలో you are not provided anything, anyone can access. So ఇక్కడ authentication permission classes are there. From rest underscore framework dot authentication is the module import. ఇదిగోండి token authentication predefined. Next authorization classes and permission classes from rest underscore framework dot permissions import which permission you want to provide is authenticated. Admin అయితే admin. If he is admin, he can do anything. ఈ క్లాసెస్ని ఇక్కడ you can provide. ఇవి predefined variables. Authentication classes. What is your class name? Token authentication. Permission classes. What is your permission classes? Is authenticated. Now you can submit the request. It not allowed. ఇదిగోండి previously I'm getting records. Send. Sorry boss, authentication credentials were not provided. Now HTTP request also you can send. Sorry boss, credentials required. What is the credential? Your token. You can send token, not username, password.
Once you send the token, then only you will get the details. Otherwise, no chance. So how to get this means, see this. Don't go with the body in the postman. Bodyలో not username, password. Headers. In the headers, give ఇదిగోండి authorization. Any token value, Sunny, Bunny, anything you can give your wish. ఇదిగోండి. I want to give Sunny token. Any token you can give, token is required. Token value. Before mentioned token. Send. Now Pakka you will get the details. If token is not there, send. Sorry, boss. Credential required. అదే ప్రాసెస్. అదే టోకెన్ అథెంటికేషన్. హూ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దిస్ token? Generate token, send the request. They are getting details. అలాగే if you want basic authentication, అలాగే so many classes are there. ఇక్కడ basic authentication and ఇక్కడ authentication we can give. This is the view class. రాయలేదా? అయిపోయింది కదా. అలా we have to give class name, permission class, అంతే, nothing else here. Now getting clarity. Token authentication. Everywhere we can use this practically, man. Real time every project. Who are asking this token authentication? ఎవరు? కాదు గంగారం. That is the token based authentication. బేసిక్ అథెంటికేషన్ అనుకోండి, ఇదిగోండి ఇక్కడ టోకెన్ అథెంటికేషన్ తీసి బేసిక్ అథెంటికేషన్, సెషన్ అథెంటికేషన్, క్లాసెస్ ఎనీ క్లాస్. బట్ టోకెన్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్, టోకెన్ అథెంటికేషన్. Postman like can provided, but how to send request from command prompt? Postman అయితే header లో I am given token authorization. I will give step by step, one by one. First to go to the CMD prompt. The request is HTTP by double quotes authorization, comma, token, any one token you can give. ఏదో ఒక టోకెన్ కాపీ పేస్టెడ్. ఇది హెచ్టిటిపిలో అసలు వస్తుందా రావట్లేదా? ఫస్ట్ ఐ విల్ చెక్, ఐ విల్ గివ్. ఇదిగోండి 103, 102. సో కరెక్ట్, ఇది హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్. రాస్తున్నా పోస్ట్ మ్యాన్ ప్రాసెస్ కూడా. వామ్మో. Postman, how to send request. Go to the headers. దానిలో 2 ఉంటే కీ వచ్చి authorization, select. వాల్యూ వచ్చేసరికి జస్ట్ టోకెన్ స్పేస్ గివ్ ద టోకెన్ వాల్యూ. ఇది పోస్ట్ మ్యాన్లో.
previous class videos and so that is how to provide a token authentication, how to create the tokens, and how to send the request from command prompt and by using the postman. So this is the a particular view classes. Sometimes if you want to go entire project all classes, then global settings is possible. In settings.py you can use, then all classes it is applicable. Global authentication to all CBVs. Because this is applicable only that CBV, employee credit CBV. Tomorrow I have so many CBVs are there. Then how many classes can I give like this? There are 100 classes are there. Every class authentication, permission and permission. Instead of that, global settings you can give. In settings.py, just to create one list rest underscore framework equal to curling brace default underscore authentication underscore classes colon parentheses inside rest underscore framework dot authentication dot token authentication. If any spelling mistakes are there, you can check it. Comma next value default underscore permission underscore classes colon rest underscore framework dot permissions dot is authenticated. Like that also you can give. This is the global settings instead of every CBV. Default authentication classes rest underscore framework token authentication default permission classes rest underscore framework permissions is authenticated. So now see this. We copy this. Here I am removing all these things. Nothing.
Now direct without any token you can send, you will get the data. Because no tokens, I removed without token, I'm accessing the data because I removed all the permission classes. Because there is no class, so direct we are getting. Go to settings. Here anywhere you can add that values. Now again I'm added. This time you can send, we are not getting data. Sorry boss, authentication credentials not provided. Because of within the settings I added global settings. That's why compulsory token is mandatory. Without token I can provide it. It is not accepted. How to send this? This is the token sending. Now you are getting the values. Now you are getting the values. So that is global settings I provided. Within the class I removed. Then all CBVs it can be applicable. Here I am not provided anything. Then also you can give the token that is called as token based authentication. Same two types of authentications are there, basic and session. So tomorrow I will tell basic and session authentication and how to create a API for existing project. Existing project how to create API. That is enough. Token authentication, view sets, API. These are maximum enough for your REST API. So tomorrow I will finish it. Okay, bye everyone. Tomorrow we will continue. Tomorrow is will finish date.